Buenos días, hinchas. Ok, entonces, unas cosas. Primero, tomorrow, porfa, bring your ordenador, and bring your ordenador with you mañana. ¿Qué significa ordenador? Computer, sí, computer. So, make sure you have your ordenador contigo mañana. A ver, ¿algo más? No. All right. So, ayer, we taught you some useful expresiones. Es un depre y eso mola. I challenge and encourage you to continue to find places where you can sneak those in. There's nothing wrong at all with sneaking those in, and again, those are the situations in which you would use them. So, pretty much any time, just depending on what kind of, what is the situation. También, we also were learning to describe someone's preferences, and you all did a short oral celebración conmigo, and that worked out well. So, lo que queremos hacer hoy, what we want to do today, is by the end of class, y'all will be able once again to understand someone talking about their preferences. You'll be able to report about somebody's preferences. You'll also be able to report about what someone has said. We learned those words last year. And you are going to write some words in Spanish that will help you report about what someone has said. Okay? So make sure you keep your focus para hoy. Oh, and you might get a piece of candy in the process, but we'll talk about that a little later. So let's get steamboating. A ver. ¿Qué quiero hacer? Oh, yo sé. Vamos a leer. What I'm going to ask you to do is echar un vistazo, is to take a look at these 3 class schedules. The 3 class schedules for Maximiliano, Beatriz, y Rogelio. Y enfoque, a couple of things as you're looking at those schedules. Obviously, you're looking, as usual, for cognates. You're looking for cognates, words that look, sound, and mean the same thing in both languages. También, you are also, hoy, we are going to use this as an oportunidad to practice pronunciation. Most of the, if not all of the more difficult pronunciations of Español appear in these 3 horarios, with the exception of La Jota, but we'll talk, we already dealt with La Jota with Honron. So we're gonna have an opportunity to practice some pronunciation. What I'm looking for you to do at this juncture is to find those cognates. Os pido, I ask y'all, levantar la mano. Tell me the word that you see in English. I mean that you see it in English, so that we can find it in Español, and then we'll have an opportunity to practice pronouncing it.
Bien. Zay? History. ¿Y cómo se dice history, Zay? Ok. Repetir, porfa. Historia. Ah, débil. Repetir. Historia. Historia. Esta letra aquí, ¿se pronuncia? Is it get pronounced? No. So act like it's not there, and that's why it's historia. Historia. Bien. A ver, Cash. Geometry. ¿Y cómo se dice geometry? Okay. So when this letter is followed by this letter, it sounds like an H. And it sounds like a little bit of a different H, okay? Escucha. Listen how I pronounce this. Geometría. You got to get something out of your throat. Geometría. 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 Historia. Geometría. Muy bien. Próximo. Next up. Calvin. Physical education. Muy bien. Physical education. Y ¿cómo se? Bueno, is that for Maximiliano, right? His first hour? Okay. So here's the deal. We're going to focus on these two fays here. Okay. Fay has two different sounds depending on what it's near. And this will also help you with this one over here. When it's with a fay O or fay U, so if this were backwards, or fay A, like this, it's k. Oh, there's your fay U right there. So this is ku, ko, ka. Yeah. So educa, fi, fi, fi. On. Educación. Educación, repetir. Educación física. Educación física. Bien. So otra vez puede ser, you can see again with the fe a, that we have that harder C sound like cat or coach. Educación, like you're saying the, but just keep it nice and soft. Educación física. Otra vez, educación física. Ok, muy bien. A ver, algo más. We've got historia, geometría, educación física. ¿Qué más? Sí, right. Biology. Clase, escuchad. Biología. Repetí, biología. Sí, biología. Muy bien. Educación física. Geometría. Historia. Muy bien. ¿Algo más? Sí, Jason. French. Oh la la. Oui. A ver. We've not seen this yet, but fe with e is the same type pronunciation as fe with e, meaning it's fe. Therefore, this is francés. Repetir, francés. Geometría. Historia. Educación física. Biología. Okay, muy bien. Sí, ve. Latin. Fácil. This is an easy one. Latino. Make sure that's not la. Latino. Okay. Algo más. Calvin. Orchestra. ¿Dónde ves orchestra? Aquí, ¿verdad? Or we've seen this word and we've heard this word. Muy bien. It just doesn't have an accent mark.
So it's just like the K of what or the K of that we talked about yesterday. Orquesta. 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 Francés. Geometría. Historia. Biología. Educación física. Y también, just so you're aware, it is not uncommon to see this way. The same way we do phys ed, edufísico. Edufísico. Okay? A ver, algo más. ¿Qué más? Kyler. Drama. Drama. Probably the easiest one. Drama. Repetir. Drama. Drama. Muy bien. Algo más. Sí, Jamal. Psychology. Psychology. Muy bien. ¿Y qué notáis? What do you notice about psychology and física versus how they're spelled in English? There's no P. Exacto. You know, well, yeah, there's no P and there's also no H. Because again, why in the world do those letters sound like an F? I didn't invent English, but it's stupid. It makes a lot more sense for it to just be what it is, right? Welcome to Espanol. She, co, lo. How do you think this is pronounced? Is it Gia? How is this pronounced? Hia, right? Same three letters, same sound. Psicología. Psicología. Muy bien. Biología. Psicología. All right, algo más. What else we have? Sí, Chase. Band, that's another easy one. Banda. Banda. Okay, muy bien. La única cosa, the only thing with that, and it's really difficult because you have a mask on, because otherwise I would tell you when you pronounce this letter, you should not feel your breath. If you put your hand there, you should not be able to feel breath. So I don't know if you can do that with a mask, but you can probably feel breath on your mask when we pronounce the B in English because we pull our lips in, we force so much air out. Same thing with the P. You think about that, you really force air out. In Spanish, you just touch the lips together and release them. So we don't force air. Banda. Banda. Okay? We got banda, biología, educación física, drama, francés, geometría, historia, psicología, orquesta, latino. Que quiero, sí, ven. Close. It is a type of art. Calvin? Sculpture. See, sculpture. Muy bien. So it's art, sculpture. So, arte. Escultura. Arte, escultura. 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 Bien. A ver, vamos a practicar. Obviamente quiero hablar sobre esto as we close out our time in this particular exercise. Español. Español. Y eso es importante. When you see the little squiggle over it, it's pronounced ña, ña. Español. Español. Okay. So, educación física. Edufísica. Biología. Español. Banda. Manuales. Manuales. I'm hearing manuales. Manuales. This right here is the same as a W. Manuales. See? Manuales? ELA. This is ELA. Language arts. A ver. Historia. Coro. Francés. Geometría. Drama.
Química. Química. ¿Qué es química? Chemistry. Muy bien. Historia del oeste. What class is this? Del oeste. Oeste. Sí. Could be. Oeste. ¿Cómo? Not US. World. ¿Sí, Ada? I was just gonna say world history too. It's a direction. Escucha, listen to it. West. Oeste. Sí. Historia del oeste. Oeste. It is, this is how you say oeste. We have a W in Spanish, but we only use it for words borrowed from English and German. Otherwise, we make the W sound this way, and also buenos, UE, all right? UI, so we don't use a W typically, all right? Arte es cultura, física, latino, orquesta, manuales avanza, fa. This is the same sound as this and this. Avanzados. Manuales avanzados. Psicología. Ok, muy bien. Entonces, porfa, que vosotros tomáis un ratito. I'm going to take some time now. What I would like for you to do with your vecino, with your neighbor, vecino, like, ¿dónde está? Fi. Practice pronouncing these words. Practice pronouncing these words. We just went over it. You go back and forth. You start with whoever schedule you want to. No me importa. Just say the subject. And yeah, and work on your pronunciation. Okay? Preparados. Listos. Ya. I went to Rich Park. Well, no, I went to Rich Park and had Forest Hills. And I went there since 4th grade to 7th grade. Then I went to Valley. Yeah. Most of it was good. I heard hell of a decision. Sí, muy bien. Muy bien. Por supuesto. Choca mucho. A ver. You got it. I don't even know you got it. I speak Spanish. Y'all got it. I had a protein. Come on, go. I'm trying to figure out how to. Oh, we can. Arte, escultura,
Física, estilo, orquesta, colores avanzados, psicología. Ok, clase, a ver. Entonces, ¿es la clase de geometría? No. ¿Es la clase de psicología? No. ¿Es la clase de coro? No. ¿Es la clase de edufisi? No. ¿Es la clase de manuales avanzados? No. ¿Es la clase de orquesta? No. ¿Es la clase de química? ¡Bum! No. No, no, no. Pues, no. It is the bomb, but it's not química. A ver. Es la clase de español. Sí, es la clase de español. Entonces, vamos a avanzar con más español. So, lo que vamos a hacer ahorita. A ver, clase, hoy es martes. ¿Sí? Hoy no es martes. ¿Qué día es hoy? Según el calendario. ¿Cómo? Miércoles. Hoy es miércoles. Oh, ok. Ayer fue martes, ¿sí? Ayer fue martes. Y mañana va a ser, ¿cómo se dice? Jueves. Repetir, jueves. Jueves. Bien. Mañana va a ser jueves. Clase. Mirad el calendario. ¿Qué mes es? ¿Cómo? Eso mola. Es septiembre. ¡Uh! Ya no. Ya no es agosto. Ya no es agosto. Es septiembre. ¿Es casi septiembre o es septiembre? Es septiembre. Hoy es el 1. El 1. ¿Sí? Hoy es el 1 de septiembre. Ayer fue el 31 de agosto. Hoy es el 1 de septiembre. ¿Y qué tiempo? Esperar. Let that one marinate for a second. Dígame. Sí. No hay de qué. Ya. ¿Sabes dónde está la señora Haynes? En la oficina. Ella tiene que hablar conmigo. Ok. A ver. Hoy es el 1 de septiembre. ¿Y qué tiempo hace hoy en Kenwu? Bueno, ¿hace calor? No. ¿Hace frío? A ver, ¿hace frío o hace fresco? Fresco. Bueno, entonces, fresco es como, a ver, ¿sí? ¿Hace fresco?
hace fresco. Yo diría que hace fresco es como, ¿sí? Like jacket weather, sort of. Maybe short sleeve, but pants. Hace fresco, ¿sí? Tiempo típico de septiembre en Michigan, ¿sí? Hace fresco. Hoy hace fresco. No hace sol. No mucho sol, ¿no? No hace mucho sol. Llueve. Llueve. No llueve. Hace viento. ¿Hace viento? No. ¿Hay huracán? Gracias a Dios, no. No hay huracán. Entonces, hace fresco, ¿sí? El 1 de septiembre en Kengu. Sí. Ok, bueno. All right, for this next piece, you're all gonna get una salvavidas. Un salvavidas, digo. Un salvavidas. I have a couple rules here. Porfa, don't trade yet. Okay? Don't trade yet. There will be an opportunity for you to trade. Pero I'm going to ask that you don't trade yet. Just stick with the one that I give you for now. I'm also going to ask that you don't eat it yet. Okay? It is a parte of la lección hoy. Sí. Sí, con rapidez. Banjo, sí, con rapidez, con rapidez. So again, the rules are no eating it yet, no opening it, no eating it, and no trading it. There will be an opportunity to do that. This is a part of your lección de nada. Your lección para hoy. Oh. No trading yet, no trading, no trading. Yeah, but like I'm saying later. Let's see. Más tarde, sí. It is a part of la lección. It is a part of the lesson for today. Okay, ¿todos tienen? ¿Todos tienen? Okay, bien. Pase. No, no esto. Entonces, os he dado, es decir, bueno, os he dado un dulce. El dulce se llama un salvavidas. Salvavidas. Salva vida. Salva vidas. ¿Qué significa? Sí. Os he dado unos salvavidas. ¿Sí? De muchos colores y sabores
sabor. 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 ¿Sí? Muchos sabores distintos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Unos de vosotros tienen, a ver, pasa, tienen una pausa before I write this down. So ayer we had prefieren, han dado. What did you know? What do you remember about those? What was there between prefiere and prefieren? Sí, they. Verde was green. So prefiere and prefieren. Jamal? One was like for one person, and then the other was for multiple. Sí. Which one was for multiple? The one with the N, right? Mirad. I'll wake you up here a little bit. I'm gonna make you think. Mirad. Tiene. Tiene. ¿Cómo se dice have? As in they have. Yeah, no. Tienen. Tienen. ¿Sí? Unos alumnos. ¿Sí? Tienen el salvavidas de cereza. ¿Sí? ¿Quién? Hooty-hoo. ¿Quién? Hooty-hoo. Tiene un salvavidas rojo. Rojo. Eric. Hola. Eric tiene un salvavidas rojo. ¿Sí? Clase. Eric tiene un salvavidas rojo. Sí. O es verde. ¿Es rojo o verde? Es rojo. ¿Sí? Y es del sabor cereza. Bien. Él tiene. ¿Quién también tiene la cereza? Rojo. Oh, Sai. Sai también tiene el rojo. Entonces, Sai y Eric tienen el salvavidas rojo. ¿Quién tiene un salvavidas morado? Morado, mi color favorito. Morado. ¿Sí? ¿Quién? Calvin. Clase, Calvin, enséñanos. Sí, muy bien. Calvin tiene un salvavidas morado. ¿Sí? Es del sabor frambuesa. Frambuesa es decir raspberry. ¿Sí? Frambuesa. Muy bien. A ver. ¿Quién tiene el verde? Verde. Ethan
tiene un verde. Y verde es del sabor de sandía. A ver, sandía. Sandía. Bien. ¿Quién tiene anaranjado? Anaranjado. Anaranjado. A ver, y están, clase, y están, tienen un salvavidas anaranjado y la fruta naranja. ¿Sí? La fruta es naranja. ¿Y quién tiene un amarillo? Un amarillo. Bueno, Chase y Jamal tienen amarillo. Ok, y amarillo es de la sabor piña. Piña. Bien. A ver. Clase. Uf, se me ha llegado a poner mi reloj hoy. Ok. Señalad algo rojo. Señalad algo rojo. Aquí. Algo rojo. Señalad, señalad. Bien. ¿Sí? A ver. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Bueno, señalad algo morado. Morado. Pues en este salón, it's a whole lot in this room. It is my favorite color. You will definitely find it in this room. Sí. Sí, la silla. Ajá. A ver. El rotulador. ¿Sí? Señalad algo verde. Verde. Bien. Señalar algo anaranjado. Anaranjado. Eso es difícil. I don't think we have a whole lot of anaranjado. I don't. I do not have a whole lot of anaranjado. 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 Bien. Y ese es naranja, by the way. That's naranja. Señalar algo amarillo. 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 Bien. Bueno, sí. El cuaderno es amarillo, ¿sí? ¿Verdad? Ok, bien. Entonces, habla. Oh, pausa. Clase. Dile a tu vecino. 1 minute. 2 things that you've taken so far that you feel are, of course, very important from our discussion about lifesavers. Preparados, listos, ya. Watermelon. Frambuesa is raspberry. Raspberry. That's red.
Are you tweaking? That's red. No, boy. Is this red? That's red. Naranja. Es naranja. Sí, es anaranjado. Es anaranjado. Rojo, entonces. Rojo, mira lo que tiene Cash. Cash tiene rojo. Ujú. No, bro, that's not. Es que no lo puedo ver. Okay. 30, digo, 10, 8, 6, 4, 2 y 0. Bien. Entonces, tiene y tienen, has and have. ¿Sí? Ella tiene un salvavidas amarillo. Ella y él tienen unos salvavidas amarillos. ¿Sí? A ver. So who's got one that they want a different one? I've heard Isla talking about. Okay, presta atención. So clase, mira. First. Mira. I want you to imagine you're babysitting a child that can't speak yet. Right? And then I will show you they want something that you have. Quiere. Quiere. Escuchar. Frase. Ayla tiene la frambuesa. Sí. Ayla tiene la frambuesa. Pero Ayla quiere la piña. Piña, sí. Ayla quiere la piña. Clase. ¿Quién tiene la piña y quiere la frambuesa? Alba. Entonces, vosotras podéis intercambiar. Muy bien. Clase. Clase. Ayla, escuchad, a reminder from yesterday. Nod when you remember it. Ayla ha dicho que quiere la piña y Alba ha dicho que quiere la frambuesa. ¿Sí? Entonces, otra vez. ¿Quién tiene la sandía? ¿Quién tiene la sandía? Qué bueno. Y Kevin. ¿Qué? Gracias. ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres la sandía? ¿No te importa? Él no le importa. Ha dicho que no le importa. ¿Qué tal? ¿Quieres la sandía? ¿Sí? Ok, él quiere la sandía. Bien. ¿Quién tiene, tiene la naranja? Ok, a ver. ¿Y quieres algo distinto? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? ¿O no os importa? ¿No os importa?
Bueno, ok. Entonces eso no nos sirve. Ok, bueno. Podemos usar vosotras como ejemplo. Sacad rápidamente, sacad el cuaderno y lápiz o boli, por favor. Vamos a escribir. Rápidamente. No nos queda mucho tiempo. I don't want no dirty one. No, I'm good. All right. Since you're gonna help me write, please hold off on eating them because I don't want anybody to choke. Yeah, irónico, ¿no? Yeah, I agree. Qué irónico. All right. Yeah, if I have to save somebody's life for choking on a lifesaver, we're not doing something correctly. Cuaderno, everybody? All right. You know me by now. You know what we're doing by now. You should probably already have the first 3 words written in English. Today is Wednesday, but you're writing it in Espanol, of course. Como se dice, today is Wednesday. Hoy es miércoles. Tell me today is Wednesday in Spanish without telling me today is Wednesday in Spanish. So that's today is Wednesday, but tell me that it's Wednesday without telling me it's Wednesday. Hoy es miércoles. Also, ayer fue martes. That works. Muy bien. ¿Cómo se dice today is? Today is. Uh-huh. Oh, fecha. Hoy es el. Uh-oh. Uno. Next word. De. Next word. Septiembre. Muy bien. Okay. ¿Cómo se dice today? Okay, muy bien. Just follow me on this one. El señor Morgan les ha dado a los alumnos unos salva vidas. Okay. Ayla, A-J-L-A. A-J-L-A. Sí, bien. Ayla, ¿cómo se dice has? Tiene. We're gonna go back in time. Una frambuesa. Throw a de in front of that, porfa. Yeah. Una de frambuesa. Y A L U E L. ¿Sí? A L U E L. Bien. ¿Cómo se dice has? Tiene. Una de
Yeah, that should be un, because we're talking about the sound like this. All right, Morgan, get your life together. Un de piña. Bien. Ok, un de piña. Ha dicho que. ¿Cómo se dice? She wants. Quiere un de piña y following this pattern, help me write this next part. In order to say that Alua has said that she wants one of raspberry. So follow the pattern we have here. He has said that. Where's my has said that? Ha dicho que. She wants. Quiere. Un de frambuesa. Por eso, ellas intercambian. Escuchar, as soon as I read this to you. En español, some unfamiliar words, but we'll make it work. You'll be fine. Right? Hoy es miércoles. Ayer fue martes. Hoy es el 1 de septiembre. Hoy el señor Morgan les ha dado a los alumnos unos salvavidas. Ayla tiene un de frambuesa y Alua tiene un de piña. Ayla ha dicho que quiere un de piña y Alua ha dicho que quiere un de frambuesa. Por eso, ellas intercambian. ¿Okay? Eso mola. Okay. Nos quedan más minutos. See if you can read this. We got about 4 minutes left. Let's give it our best shot. As you find things that we're not familiar with, that's fine. I will help you understand them. We can absolutely understand this first part, though. Give it to me in English. Again. Tuesday, yep. First or one? It's just one. Today is the one. Today, the Señor
Les. Les. So today, the Junior Morgan to them has given to the students. To them, to the students. All that's together. To them has given to the students. Okay? So come back here for me today. The them has given to the students some lifesavers. Isla has an of raspberry. So Isla has an of raspberry. Or one of raspberry. Okay? And I'm not done. You're reading with me. And come on. And Alua has an of pineapple. Isla has said that he wants an of pineapple, and Alua has said that he wants an of raspberry. Therefore, so Aisha, Aisha, which would be she and she or they. Muy bien. Therefore, they trade. Keep it in the present tense. They trade. Muy bien. All right. Que tengáis buen día. Que tengáis buen día. You may now eat your salvavidas.